Hello, my beautiful people. How are you doing? This is PHINIE TV Media, and today I'm coming live from my area of residence. Yeah, I'm going to talk about those areas that are experiencing, is it winter? Kama uko area whereby una experience winter, maze, you have to take care of yourself. More especially my Saudi Arabia ladies, my Kenyan ladies, wherever you are, whether you are in the diaspora, whether you are in Saudi Arabia, Dubai, anywhere you are, please you have to take care, because most of the time nyi ushinda kwa maji, mnaosha vyombo, gari, kila kitu mnafanya laundry. So please, my take here is, unapofanya hizo vitu zote mazee, kama ni kuosha vyombo tuseme, you have maybe uboil maji kidogo, at least to use warm water, inasaidia. And please always be warm, wear warm clothes, yeah, wear warm clothes, gloves, wear warm sweaters. Wherever ukifanya anything, you must be in a warm place. So my point here is, please, if you are anywhere, so because nimesikia watu wengi kutoka Saudi Arabia wanalia sana baridi, wengine wanasema homa, wengine wanasema hatuwezi ishi na hii maisha ya huku. So my point here is, please, kama uko Saudi, kama uko Dubai, kama uko Oman, kama uko wherever you are in diaspora, kama uko Minnesota, wapi, provided you are in a winter situation, please, you have to take good care of yourself, because body yako ni ya maana sana hata kuliko hiyo kazi. Yeah, of course unaenda kufanya kazi, but you must take good care of your body. So my point here is, please, if you are doing your household chores, kama unaosha vyombo, kama unafanya laundry, please make sure at least kama unaosha vyombo, make sure ayo maji umeyaomu kidogo ndio unayatumia. Ukishamaliza, vaa trousers, vaa sweaters, at least vaa gloves, and sitakusaidia. So my point here is, please be warm, otherwise utasikia pneumonia, utasikia homa, utasikia vitu mingi sana. So be warm and stay warm, stay cool, stay in a warm place. Ikienda sana, hakisha hata hizo nini za heaters za nyumba, at least sitawasaidia sana. So please take good care of yourself, sinasaidia sana. So my point here, take good care of yourself and be very careful, usikuje kuwa na homa na vitu kama hizo, kama pneumonia. So thank you, may God bless you. Please subscribe, like, share and comment.